Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so for this week we're going to proceed with the new chapter which is on ethics, corporate social responsibility, CSR, sustainability and governance in international business. Okay, so previously we have covered on the cross culturals. Okay, so kali ni kita nak masuk topik yang baru, more on the ethics or the good behavior. Okay, as you all know, ethics, corporate social responsibility, sustainability and governance is very important, especially untuk zaman sekarang ni. Macam yang kita tahu, sebab sekarang ni zaman yang mana dah alam sekitar kita dah mula menunjukkan deterioration, yang mana berlaku panas yang sangat melampau, okay, berlaku kesejukan yang melampau dan juga pencairan ais, dan ini semua disebabkan oleh all the business activities that have been done within the corporate company. So that's why it is compulsory, or I think it is good for students to learn about ethics, corporate social responsibility as well as sustainability and governance in international business. Okay, so throughout this chapter kita akan tengok apa yang dimasukkan dengan ethic, corporate social responsibility, sustainability, dan what are the impact if the company forget all these kind of ethical elements in their company. What happened to the natural environment, and then what happens among human. Okay, dan kita akan tengok juga banyak more on the dia punya classification and also the categories within this topic. Okay, so actually there are many examples that we can take as an ethical. Okay, sometimes normally international workers ataupun international managers, foreign managers, they akan face with the ethical dilemma. Okay, so some of the action may be legal but can be considered as unethical. Okay, so maknanya benda tu legal tapi it is unethical kan. Ada juga macam tu. Dan ada juga action yang may be considered as ethical but could be illegal. So the ethical tapi illegal kan. So I will give you some example of the action that may be legal but considered as unethical. It's legal, maknanya valid lah, there's nothing wrong to do it, but it is unethical. For example, like exploiting loopholes. Okay, so this is one of the example in the taxing, in the accounting statement, whereby firm are trying to taking advantage of tax loophole to minimize tax liability, even if it mean not contributing fairly to society. So it is legal, maknanya there's so many ways for companies or for individual to avoid to pay the taxes, but actually it is we call it as unethical because we are not contributing fairly to the society. Actually, by giving back or by paying the taxes, actually those amount of taxes that we pay actually go back to the society. So when you avoid to pay this taxes kan, so you are doing something that is unethical but it is legal because there's many things that you can do in order to avoid to pay directly to pay the taxes. For example, maybe you can do some kind of donation, maybe you can do anything that is listed by the countries that can be used in order to avoid to pay taxes. For example, in Malaysia, for those who yang let's say support the
apa kita panggil environmental friendly punya practice, for example using electric cars, using green practice, so those kind of thing, kalau ada proof, with the proof you can boleh dapat reduction in taxes lah, for example. Okay, tapi ada juga yang do the apa try to avoid to pay the taxes by do something that is unethical kan, macam try to macam menipu ke kan, and so on, right? So ada juga, for example, something that is legal but unethical, for example like aggressive marketing, okay, using misleading advertising or exaggerated claim to sell product even if the claim technically fall within legal boundaries. So yang ini regarding on the advertisement that we see on the TV, that we hear on the radio, on the internet kan. So aggressive marketing also one of the example that is legal but it is unethical because you mislead people. Maybe you overclaim, maybe you make a false statement about your product. So this is not good, unethical, but it is legal. Okay, and then that is for action that is legal but unethical lah. Okay, so another thing is example of action that may be ethical but could be illegal. Dia ethical, beretika tapi tak boleh. Illegal. For example, whistleblowing. Whistleblowing ni is a term that we use when someone is reporting illegal activities or unethical practices within an organization may violate confidentiality agreement or company policies even if it's done to protect the public interest. Okay, so whistleblowing ni yang mana someone report something yang illegal, something that is misconduct done by the company kan. Actually sebenarnya kita niat kita bagus lah, sebab kita nak betulkan something yang not right within our company kan, but according to the company punya policy, kita tak boleh nak simply disclose information something yang within the privacy and confidential of the company, so that is not legal. Okay, so benda tu ethical. Maknanya niat you untuk report something yang misconduct done by the company, but it is actually illegal whereby you try to against the company policies. So itu contoh untuk yang ethical but could be illegal. For example like whistleblowing, kita panggil. Tapi ada certain country yang ada ada akta untuk protect whistleblower. Whistleblower ni someone yang try to disclose all the benda-benda yang misconduct lah, benda-benda yang unethical kan. Macam contohnya kalau dia nampak, dia tahu dia punya manager tu ambil rasuah, so dia try to report that kejadian tu, dia nak report that incident. So dia been protected by the Whistleblower Protection Act lah. Tapi depends juga dengan negara mana, depends juga dengan company punya polisi. Kadang-kadang tak ada kan benda-benda macam tu lah. Okay, dan juga contoh yang lain, protesting for justice. Macam you buat protest lah, macam protest tentang something yang you not agree. For example, participating in civil disobedience to draw attention to social injustice may be illegal, but many view it as a moral obligation to fight for change. Okay, so yang ini biasa yang kita tengok orang buat mogok, orang buat riot, protest, buat macam protes lah, macam pegang spanduk semua, apa yang tak puas hati kan. Protes, benda-benda protes ni sebenarnya is illegal, maknanya mengganggu ketenteraman awam dan juga macam give a bad image to the company, bad image to the country kan. Tapi actually you protest tu sebab you nak fight something yang benda yang tak patut kan. So it is illegal but it is ethical. So benda-benda macam ni yang selalu ethical dilemma lah kita panggil, company will face
especially manager lah, bila dia nampak benda-benda yang tak patut. So you ask yourself lah kan, tetap nanti kita akan go through this topic. So overall kita akan tengok dari segi ethical, CSR, sustainability and also governance in international business. So nanti dalam student consultation project SCP, okay, you pun sama, you may be advised that company to have that kind of good ethic, good CSR and also good sustainability. Okay, ini contoh YouTube video regarding on the ethical dilemma faced by the, tak silap saya, Volkswagen punya case. So Volkswagen macam kita tahu dia adalah car maker dan dia from Germany, dan Volkswagen ni dia ada isu lah regarding on the cheating on the test. Tak silap saya test diesel test, tak silap saya. Dia tipu the result of the test lah. Ada software yang boleh tukarkan result tu. So Volkswagen kena banyaklah kesan-kesan dia yang Volkswagen kena hadapi, antaranya kena bayar denda dan image dia punya CEO dia step down and so on. So you can go through these cases by playing this YouTube video later lah. Okay, so kalau kita dalam kelas ni saya dah play dah, tapi sebabkan saya buat recording, so you can play it by yourself lah later on. Okay, so these are the learning objective topic, subtopic yang kita akan cover throughout the chapter. The first one, learn the component of ethical behavior and their importance in international business. So kita dulu what are the components involved in the ethical behavior, and also recognize ethical challenges in international business. So kita kena identify lah what are the challenges that relate to the ethical, and then understand what does it mean by corporate social responsibility ataupun selalunya orang panggil CSR. Saya rasa you all pun familiar dengan CSR, tapi apa itu CSR actually? So nanti kita akan tengok. And then about the sustainability. Macam kita tahu sustainability ni macam to preserve kita punya natural environment kan. Okay, so tak apa, nanti kita tengok. And also know the role of corporate governance. Yang ini mungkin you tak familiar with the term. Corporate governance ni dia involved with the administering, monitoring dan juga planning about the more on the corporate punya administration lah, how the governance lah. Selalunya kita melibatkan country kan, so kali ni kita lebih fokus on the corporate company lah. And then learn how to apply the framework for making ethical decision. So these are the framework yang components lah, component of ethical behavior. So kita ada 4 components of ethical behavior. The first one is ethics, okay, and then corporate social responsibility and also sustainability. So ethics are more principles and values that govern the behavior of people, firm and government regarding right and wrong. Okay, while corporate social responsibility or CSR, paling saya akan gunakan term CSR lah. Okay, so CSR is operating a business in a manner that meet or exceed the ethical, legal, commercial and public expectation of all stakeholders, including customers, shareholders, employees and the communities. Okay, so maknanya CSR ni kita bukan setakat run the business tu untuk kita punya company saja, but also for all of the stakeholders, including customers, surrounding kita ni siapa yang terlibat, antaranya customers, shareholders, employees and also the communities. Maknanya bukan setakat company sahaja get the benefit, but also the stakeholder get the benefit. So ini yang kita panggil sebagai corporate social responsibility. Apa tanggungjawab, responsibility of the corporate toward the social, toward the society. And then ada element of the sustainability, which is meeting humanity's need today without harming future generation. So we can do by implementing value chain activities such that economic, social and natural environment are preserved.
So sekarang ni macam kita tahu memang kita try to improve ourselves, try to increase standard cost of living kita. Kita akan try to increase the productivity, the economic output and so on. So at the same time kita jangan lupa, jangan terlampau menggana sangat lah. Maksudnya kan kita try to preserve our natural environment so that kita punya future tu akan terbela lah. Maksudnya tak adalah harm to the future generations. Okay, so corporate governance, okay, yang ini corporate governance is the system of procedures and processes by which corporations are managed, directed and controlled. This mechanism provide the means for undertaking ethical behavior, corporate social responsibility and sustainability. So ethical behavior is pivotal to success in business, either domestic or globally lah. So culture of ethical behavior will lead to the profit objective. So kalau kita ambil case macam saya sebut tadi lah, macam case Volkswagen tadi. Okay, so kalau you dapat untung yang tinggi pun, tapi you disregard on the ethical behavior, okay, sooner or later benda tu akan someone will find out about the misconduct tu nanti, dan it will lead to the disruption of ataupun memberi kesan to the corporate company dan juga sales and so on lah. So sebab itulah pentingnya kena ada good corporate culture, good culture of ethical behavior that will lead to the profit objective. So corporate governance ni yang akan pastikan dari segi manage, directed and also control all the practices in terms of the ethics, CSR and also sustainability, so that benda ni tak will give good impact to the company lah. Bukan setakat company, sebab yelah kadang-kadang bila kita buat bisnes ni, bila kita dah untung kan, kita macam dah lupa diri sikit. Dah lupa diri, kita macam dah lebih tamak, kita dah macam lebih selfish, kita dah rasa macam it's okay, tak ada salah pun kalau kita buat benda ni sebab kita bayar kot. Kan ada macam perasaan macam tu. So benda-benda ni yang kita panggil bahaya lah. Yang mana corporate governance yang akan monitor all this kind of perasaan-perasaan, benda-benda yang membahayakan keseluruhan secara amnya lah. Okay, bukan setakat company tapi kepada community, kepada society, kepada natural environment, tumbuh-tumbuhan, haiwan semua terlibat. So sebab itulah kena ada good corporate governance practice in one company. Okay, so here are some of the key concept of these chapters. So kita tengok dulu ethics. Okay, macam yang saya dah cakap tadi, ethics are more on principles and values that govern the behavior of people, firms and government regarding right and wrong. So benda ni kita panggil sebagai nilai-nilai kita lah, apa yang kita amalkan, prinsip kita macam mana regarding on right and wrong lah. So ethics ni bukan melibatkan firm sahaja, dia melibatkan secara keseluruhan sebab company dia relationship of the company ni bukanlah dia company within that company sahaja, bukan. Relationship of the company ni dia meluas, dia pergi kepada micro dan juga macro perspektif. Kalau dari segi mikronya maknanya within the internal of the company, contohnya macam employees, okay. So kalau dari segi macro perspektif, it involve with external parties, for example like suppliers, customer, distributors, government, all the trade organisation and so on. Okay, so sebab itulah pentingnya untuk kita mengamalkan secara benda mengamalkan benda yang betul lah. Okay, kita kena ada good ethics. Okay, next kita tengok on the corruption. Apa yang dimaksudkan dengan corruption? Saya rasa you all pun dah familiar dengan corruption. Corruption is the practice of obtaining power, personal gain or influence through illegitimate means, usually at others' expense. Corruption is a major or severe concern in the global activity of a large proportion of MAE. So corruption ni bukan something yang baru lah. Maknanya kita memang normal practice human being kan. Kalau nak sesuatu tu kita macam mungkin secara legalnya kita susah nak dapat kan. So kita macam nak step ahead against others. So apa yang kita boleh bagi lagi ekstra dekat dia? So benda macam ni sebenarnya
it's not good lah. Maknanya kita kena compete secara fair. Okay, compete fairly. Okay, you follow rules and regulation of the competition ke apa ke, and then kalau you berhak, you have that right to get that apa, contoh projek ke apa ke, then you will get that. Okay, tapi problem dia sekarang ni kadang-kadang bukan setakat apa company je yang nak offer something. Okay, kadang-kadang orang yang nak bagi projek tu pun dia kata okay, kalau nak projek bagi kena hulu kan. So benda ni memang sangat macam bukan setakat macam nak cakap bukan setakat di antara MAE sahaja. Kadang-kadang macam small organisation pun ada dah benda-benda macam ni kan. Especially macam kontraktor lah. Macam kontraktor ni dia banyak melibatkan pembidaan projek, bidding the project, dan dia banyak need to compete against other contractors, sebab contractors banyak kat Malaysia kan. So project pun yelah, you pun tahu kalau project memang take huge amount of money, so duit tu banyak. So bila kita ada some kind of budget amount of money within that project, so kita tend to misuse that money untuk bagi duit kepada orang untuk dapatkan projek tu, for example kan. So benda ni maknanya kena tanam dalam diri kita lah sebenarnya lah kan. So try to avoid those kind of practice. Okay, sebab saya ada kawan yang mana dia memang ni lah aktif kontraktor lah. Dia selalulah mengadu dengan saya. Dia kata salah ke dia tak ambil corruption, dia tak ambil bribe, dia tak offer money kepada orang kan. Sebab dia every time dia nak get that project, contohlah ada somebody ni, tak kisahlah orang kerajaan ke bukan kerajaan ke, sama je. Okay, dia memang terang-terang cakap kalau nak 10% lah macam biasa. So kawan saya ni dia macam, ni tak bagus lah benda macam ni kan, yang mana kita macam dah memang kita bagi rasuah lah, kita bagi dia 10% from that amount kan. So tapi dalam masa yang sama dia macam pressure to get that project, sebab mana-mana dia pergi semua minta 10% kan. Tapi saya cakap dengan dia, no, trust rezeki datang pada Allah, rezeki datang pada Tuhan yang bagi rezeki, yang penting kita usaha. Ini hanyalah ujian, saya cakap dengan dia kan, ujian sebab nak ke dapat projek yang tak berkat kan. So duit tu memang you kaya, memang you senang, tapi tak berkat. So pegang kat situ lah, maknanya etik ni kena daripada dalaman kita lah kan. Walaupun orang sekeliling kita memang minta, memang nampak terang-terangan bagi duit untuk dapatkan sesuatu benda, tapi kita try. Sebenarnya boleh je kalau kita firm dengan benda tu dan kita percaya dengan qada dan qadar rezeki Allah tu semua yang bagi. InsyaAllah kita akan dapat hasil daripada yang kita bersabar tadi. Mungkin tak semewah orang lain, tapi yang penting adalah akhirat nanti kan. Kita punya afterlife nanti kan. So itulah yang kita kena sentiasa tanamkan dalam diri lah. Okay, and then bribery is common and may take the form of grease payment, small inducement intended to expedite decision and transaction or gain favor. Okay, so lebih kurang lah ni corruption ni, bribery, rasuah, okay, corruption, bagi something untuk influence, untuk dapatkan kuasa, okay. So bribery ni biasanya macam kadang-kadang macam yelah tender tu dah tutup kan, dah tarikh tutup dah pun, tapi kita bagilah duit kopi. Duit kopi tu semua tu bribery lah sebenarnya, tak bagus kan. Walaupun sebenarnya dalam niat kita untuk membantu ke apa ke, tapi kalau dia relate untuk dengan harapan kita bagi duit kopi tu, dengan harapan tender kita masuk sedangkan dah tarikh tutup, tu dah masuk benda yang unethical lah. Okay. So reason to be ethical, it is kenapa kena jadi ethical ni sebenarnya kan. So because it is the right thing to do.
Kena buat benda yang betul. Janganlah buat benda yang macam untuk senangkan diri saja kan. Tapi kita kena fikir orang lain juga. Okay, so kalau kita tak berhak dapat benda tu, orang lain berhak, mungkin ada benda lain yang kita akan dapat later on kan. So just buat benda yang betul sajalah kan. It is often prescribed within laws and regulation and it is demanded by stakeholders, customers, government and news media. So ethical blunders attract unwanted attention from opinion leaders. Okay, so kalau kita, maybe sekarang ni kita macam, tak ada apalah kan, orang tak tahu pun, antara kita je kan, biar pecah di mulut, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut, kan. So kalau kita tak bagi tahu, orang tak tahu kan, tapi ada orang lain, ada yang memahati kita kan, dan sebenarnya benda ni kalau nak kantoi, tunggu masa je sebenarnya kan. So kena sentiasa cuba elakkan benda-benda yang unethical ni. Takut sebenarnya kan. Saya pun macam kalau boleh cubalah nak elakkan. Sebab itulah alhamdulillah saya berada dalam bidang pendidikan yang mana saya tak melibatkan untuk rasuah ke apa benda ke. Tapi ada jugalah kan. Macam kalau dalam bidang lecturing ni, ada je yang macam lecturer dapat bribe, dapat terima duit sebab untuk bocorkan rahsia in term of apa macam final exam punya soalan ke. Ada je saya dengar benda-benda macam tu. Tapi alhamdulillah lah so far untuk institusi pendidikan kita masih okey lagi lah. Okay. So, inappropriate corporate conduct abroad. These are examples apa benda yang unethical. Contoh-contoh yang terjadi biasanya lah bila kita buat international business. Falsify or misrepresent contract or official document. Ni selalulah terjadi kan. Kadang-kadang bila kita tengok drama, cerita-cerita drama tu kan, orang macam kita dah hantar dah kita punya projek tu. Lepas tu end up orang tukar kita punya dokumen kan, tukar figure kita for example. Okay, and then pay or accept bribe, kickback or inappropriate gift. Okay, kita dapatkan something lah in order to gain something. So next is tolerate sweatshop condition or abuse employees. Yang ni pun tak patut sebenarnya. Pastikan pekerja employees work within the suitable environment. Diorang selesa, comfortable. So jangan bagi diorang tak selesa untuk bekerja sebab benda ni sebenarnya unethical lah. Kita panggil sebagai sweatshop. Walaupun tak ada, kalau tak ada aircon tak ada masalah, tapi yang penting ada pengaliran udara tu, ada kipas, selesa lah. So tak adalah dalam keadaan panas. Tapi kalau dah bekerja dalam industri macam pengkimpalan, industri besi tu, macam lah mana pula nak aircon kan. Tapi kita kena sediakan, pastikan udara tu bersih and so on lah. Adalah kita sediakan. And then do false advertising or other deceptive marketing. Ni pun ada juga terjadi kan. Tengok packaging kan main besar kan. Bila buka, kecil je rupanya kat dalam ni kan. So false advertising lah tu sebenarnya, deceptive marketing. And then engage in deceptive or discriminatory pricing. Okay. Deceive or abuse intermediaries in the channels. Yang ni pun kita menganiaya third party lah. So contoh kita mungkin kita cuba tipu third party ke kan untuk dapatkan keuntungan yang lebih. Undertake activity that harm the natural environment. So these are example that is something that is inappropriate, unethical. Next is the corruption perception index. So note countries with the highest score have the lowest level corruption. Okay, so yang penting kat sini walaupun dia highest score ni, highest score ni bukanlah bermaksud dia highest in corruption. Tapi highest score bermaksud lowest level of corruption. Ni yang saya letak note kat sini ni. So jangan salah faham lah, maknanya dia 88 ni maknanya dia skor dia tinggi, maknanya corruption dia rendah. Okay. So dia tak go for the corruption lah. So kita tengok yang paling tinggi adalah Denmark, New Zealand, Singapore, Germany, UK, Canada, Australia, Japan, France,
Chile, US, South Korea, Spain. So ni antara negara yang tinggi dari segi uh, dia punya apa tak ambil rasuah lah. Okay, so negara yang skor rendah ni adalah negara yang highest in corruption. Okay, so contoh Syria, Somalia, Venezuela, North Korea, Afghanistan, Nicaragua, Cambodia, Iraq. Okay, sebenarnya kalau kita perasan negara-negara yang disebutkan di bawah ini, mereka ini mengamalkan pemerintahan authoritarianism, yang mana authoritarianism political system ni nanti kita akan belajarlah dalam next chapter, iaitu political legal system. Dalam political system ada 3 jenis political system lah. Ada authoritarianism, socialism dan juga demokrasi. So untuk authoritarianism ni adalah sejenis political system yang mana led by dictator, dan dia keputusan segala apa, anything regarding on the country um, based on the dictator tu lah. Okay. So kalau kita tengok negara-negara ni yang banyak mengamalkan corruption ni, maknanya dictator itself tu lah. Sebab dia berkuasa. Dia berkuasa dalam negara tu. Dia adalah orang yang paling berkuasa dalam negara tu. So in order to get dia punya attention, in order to get dia punya interest kan, nak dapatkan projek dekat negara tu, so you need to give something kepada dictator tu lah. Dictator ataupun leader of the country. So sebab itulah corruption dekat negeri-negeri yang ada authoritarianism ni sangat tinggi. Sebabnya dia uh, dia punya political system tu adalah dictatorship punya style, led by someone yang very powerful. Kalau demokrasi ni dia lebih open, dia tak macam dia tak based on individual ataupun dictator yang memerintah, dia lebih kepada market demand, supply and demand tu semualah. Lepas tu kalau socialism pula dia lebih government yang control everything, tapi bukanlah dictator. Maknanya government ni is a group of government yang control, yang pastikan semua profit tu dibahagikan sama rata di antara negara-negara yang lain. Okay, so contoh negara yang mengamalkan socialism ni, kita ada, tak silap saya, Norway, kita ada daripada Norway, India, tak silap saya lah. Okay, so tak apa, nanti kita akan tengok tu dalam next chapter lah. Cuma saya nak cakap kat sini, negara yang tinggi tinggi dengan corruption ni adalah negara yang mengamalkan pemerintahan secara dictatorship lah. Sebab macam kita tahu, dictator ni dia memang dia yang paling berkuasa. So bila you nak dapatkan something, project daripada dictator tu, of course you kena bagi something lah pada dia. Okay. Okay, improper ethical behavior may result when top management set goals and incentives aimed at promoting good outcome, profit, that instead encourage bad behavior. So kadang-kadang kan benda-benda ni, kenapa benda-benda ni boleh terjadi kan dalam company kan? So disebabkan oleh top management lah yang setkan mungkin goals ataupun objektif yang terlampau, saya rasa terlampau sukar. Kan, for example, law and accounting firm often encourage employees to maximize the hours they bill for their services. Under pressure, some employees pad their hours or charge client or for work they did not do. So kadang-kadang company sendiri, contohnya macam accounting firm kan, kadang-kadang yalah kalau kita pergi mana-mana kalau guna duit sendiri ke kan, okey tak apalah guna duit sendiri, tapi nanti kita akan claim. So kadang-kadang bila nak claim tu sebenarnya kita mungkin menggunakan hanya sebanyak RM100 sahaja, tapi kadang-kadang company tu sendiri yang macam cakap kan boleh claim 200 ni, claim lah 200 kan, 100 tu kau simpan lah for example. So benda-benda macam ni yang macam buatkan kita macam boleh lah kita claim benda yang kita tak buat ni kan, dapat untungnya disebabkan oleh
goals ataupun insentif yang disediakan oleh company itu sendirilah. Okay. And then yang kedua adalah employees overlook unethical behavior in others because of peer pressure or self-interest. Okay, so a manager may fail to complain about toxic waste discharged by subsidiaries because he doesn't want to rock the boat. So kadang-kadang bila kita nampak ada something yang unethical ni yang terjadi di sekeliling kita, kawan-kawan sekerja kita ataupun ada supplier yang buat macam tu, kita macam yelah kalau kita report kan macam kecoh kan. So kita tak apalah kan, kita diam kan. So bila kita diam kan tu yang kadang-kadang dia akan meribak lah. Okay. And then managers tolerate lower ethical standard in value chain activities performed by supplier to third supplier or third party firm. Okay. So for example like coffee producer sometimes ignore the poor working condition of supplier farmers in Africa, Latin America, etc. So kadang-kadang bila kita tengok, kita tahu dah supplier kita ni dapatkan raw materials dia dalam keadaan yang unethical kan. Contohnya macam keadaan farmers tu sangat macam tak selesa dia orang bekerja dan juga menyedihkan. Kita tahu, kita nampak, tapi disebabkan oleh benda-benda tu macam relate kepada company kita, yang mana kalau kita report nanti company kita juga macam akan terjejas kan. So tak apalah, diamkan je. So ini contohlah yang menyebabkan benda-benda improper ethical behavior ni yang akan semakin spread. Okay. So unethical practices are allowed to accumulate in the firm slowly over time. So when bad behavior is widespread throughout the firm, smaller infractions seem less noticeable. A corrupt environment usually fosters ongoing corruption. So lama kelamaan benda-benda ni memanglah kita nampak benda yang kecil, kita macam tak apalah, tutup mata je kan, kita tak nak kecoh-kecoh kan. Tapi lama-lama benda ni akan spread. Okay, so ini yang kita cuba elakkan lah, dan pesanan untuk diri saya sendiri, sebenarnya ada yelah, apa benda yang kita buat ni memang mendatangkan kesan kan, tapi memang kadang-kadang benda tu mungkin tak bagus. Mungkin bila kita buat benda tu akan menyebabkan someone affected kan, tapi in future kita fikir nanti mungkin dia akan berterima kasih kat kita disebabkan oleh tindakan kita yang try to stop all the misconduct tadi itulah. Okay. Alright, the value of ethical behavior. Ethical behavior is simply the right thing to do. Okay, the right thing to do, often prescribed within laws and regulation. So maknanya kita try to do something that is right within the laws and regulation lah. Maknanya janganlah macam jadi macam saya tak ingat nama dia. Maknanya buat benda yang betul tapi dalam undang-undang kan. Macam contohnya cerita Sheriff. Saya rasa you all pun dah tengok kan cerita Sheriff tu. Memanglah dia macam dia nak cuba fight benda yang korup, dia nak tangkap polis yang korup for example kan. Tapi dia buat dalam cara yang tak betul. Sebenarnya ada sumber-sumber dia yang boleh kita buat dengan cara yang betul. Tu yang kita panggil sebagai the value of ethical behavior. What happened dalam cerita Sheriff tu? Kalau yang tak tengok lagi tu, Sheriff tu dia mengisahkan polis yang korup lah, yang dia sentiasa dapat rasuah, dia adalah mata-mata ataupun dia adalah spy kepada drug cartel for example kan. So sepatutnya polis yang tangkap drug cartel, tapi polis pula yang jadi orang suruhan drug cartel tu. So dalam cerita Sheriff tu ada polis yang good cop lah. Okay, dia cuba tangkap bad cop ni. Tapi bukan tangkap, dia bunuhnya kan. Dia bunuh dan dia buat cara yang tak betul lah. Sebenarnya benda tu macam mana kita nak cakap, illegal but might be ethical. Ethical but illegal. Kita panggil lah. Okay. Alright, demanded by customers, government and the news media, unethical firm risk attracting unwanted attention. So benda-benda yang unethical ni memang akan attract unwanted attention. So macam case Volkswagen kan, macam
contohnya macam kita punya Prime Minister sebelum our Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak kan, dia pun terkena juga dalam isu on the unethical behaviour ni. So benda-benda macam ni yang akan attract unwanted attention kan. So kita cubalah bila kita berada di atas tu, sebenarnya susah sebenarnya nak jadi leader ni kan. Sebab saya faham sangat sebabnya yelah dalam semua organisation pun saya dah nampak benda tu. Apatah lagi bila you jadi leader of the country kan. Okay, so ethical behaviour is good business, leading to enhanced corporate image and selling prospects. The firm with a strong reputation is advantage in hiring and motivating employees, partnering and dealing with foreign and government. So why not kita ada good ethical practice kan. So sebab benda bila kita ada good ethical practice, dalam masa sama kita ada good corporate image kan, dan dalam masa sama kita motivate ada people to work with us kan, so that kita akan dapat good talent, kita dapat pekerja yang high motivated to work with us. So sebenarnya tak rugi pun untuk kita adakan to have that good ethical behaviour within our corporate company. Sometimes orang fikir macam yelah kalau kita macam kita macam mana cakap kalau kita tak terima rasuah kan, kalau kita tak bagi duit kopi ke, kita tak dapat projek tu, kita tak mungkin tak ada projek, tak ada duit, tak ada untung, so on kan. Tapi sebenarnya kalau kita benda-benda macam tu sekejap je. Tapi once dah kantoi, habislah ke dalam nanti kan. So why not kita relax, chill, steady, buat kerja kita within that laws and regulation. Okay. So benda tu memang kita tak nampak sekarang, tapi lama kelamaan okay, kita akan dibantu oleh Yang Maha Esa bila kita buat benda baik kepada orang. Okay. Variation in ethical standard. Yang ini ada dua jenis lah. Ethical standard may vary from country to country. Macam yang kita dah belajar sebelum ni lah, dalam culture mungkin dekat negara kita benda tu tak elok. Contohnya pakai kasut dalam rumah kan. Kita tengok benda tu macam kotor je kan. Tapi dekat luar itulah praktisnya. Diorang pakai kasut dalam rumah kan. So sama juga dengan ethical. Ethical pun sama. Ethical standard setiap negara berbeza. Mungkin dekat negara dia bagi rasuah tu macam bagi hadiah aja kan. Kalau you tak bagi rasuah tu, you dah umpama macam you tak hormat dia sebagai tuan rumah, so on. So itulah yang kita panggil ethical standard vary from country to country. Relativism is the belief that ethical truths are not absolute but differ from group to group. According to this perspective, a good rule is when in Rome, do as the Romans do. Ini term untuk relativism, yang mana kalau kita pergi ke negara orang, kita try to cuba practice diorang punya cultural value dia kan, dan juga ethical practice dia, kita cubalah. So ini konsep relativism. Another concept is normativism, yang mana is a belief that ethical behavior standards are universal and firm and individuals should seek to uphold them consistently around the world. So untuk normativism ni adalah konsep yang mana ethical practice ni standard. Maknanya kita tahu dah corruption ni memang benda yang tak bagus kan. So you pergi negara yang memang ambil corruption, yang memang kena bagi corruption, tapi kan normativism ni you akan say no to corruption. So ini according to the normativism punya perspektif lah. Kalau relativism pula, dia ikut negara tu. Kalau you pergi negara yang amalkan corruption, so you kena amalkan corruption. Itu relativism punya konsep. Kalau normativism, yang mana kita amalkan universal practice, yang mana kita hanya mengamalkan benda yang right thing to do sahaja. Kalau benda right, benda yang kita buat macam mana saya cakap. Kalau kita buat benda yang salah, okay, kita dah tahu dah benda tu salah, so kita akan universally kita akan try to avoid that. Itu according to the normativism. Tapi kalau relativism, kalau benda tu salah,
Tapi dekat negara tu benda tu betul. So kita ikut negara tu lah. Okay, so I hope you tak confuse lah antara relativism dengan normativism. Relativism tu kalau pergi macam yang dalam pepatah ni lah, when in Rome, do as the Romans do. Kan? So kalau pergi Indon buat macam cara Indon. Orang Indon bekerja. Kalau pergi Jepun buat macam cara orang Jepun bekerja. Contohnya lah macam tu. Tapi kalau normativism, you pergi mana-mana je. You pergi Indonesia ke Jepun ke, you pergi Venezuela ke, you tetap mengamalkan universal standard practice. Maknanya kita tak ada nak ikut orang Venezuela ke, tak ada nak ikut orang Indonesia ke, tak ada. Itu according to the normativism. Okay. For example, in China, counterfeiters. Counterfeiter ni orang yang menciplak lah kan. May publish translated version of imported books without compensating the original publisher or authors. So benda ni dekat China ni dah common dah. Macam diorang tak ambil hak cipta orang lain, dia translate ke kan. Tapi dia tak bagi kredit pun dekat original publisher. Macam keuntungan tu semua dah tak pergi kepada company dia sajalah. Tak ada pun dia nak bagi compensation kepada original publisher dia. So benda ni sebenarnya ikutkan universal practice salah lah. Yang mana you mesti kena bagi something kepada original publisher. Tapi dekat China tak ada masalah. Okay. So in part of Africa, accepting expensive gift from supplier is acceptable. In the US, CEO compensation is often 100 times greater than that of low-ranking subordinate. Ni dekat US pula. Okay, and then Finland and Sweden ban advertising aimed at children, but the practice is accepted in other part of Europe. So dekat Finland dan Sweden, diorang memang tak bagi buat advertising target kepada kanak-kanak. Okay, tapi dekat some part of other Europe dibenarkan. Sebenarnya Malaysia pun ada mengamalkan strict advertising policy lah, yang mana kita tak boleh nak compare company with another company kan. Contohnya macam Celcom lawan Maxis, kita tak boleh buat iklan Celcom macam ni, Maxis macam ni, tak boleh. Tu dekat dalam advertising rules dekat negara kita lah. Dan juga sebenarnya iklan kepada kanak-kanak pun sebenarnya tak dibenarkan dulu. Kalau nak keluarkan iklan kepada kanak-kanak tu hanya pada waktu-waktu tertentu sahaja. Tak boleh pada waktu kanak-kanak sedang tengok. Sebab kanak-kanak ni kan dia naif kan. Dia mudah being influenced. So kadang-kadang iklan kanak-kanak ni kadang benda-benda yang macam junk food tu semua tu. So Malaysia tak bagilah. Okay, itu contoh variation in ethical standard. Okay, ini salah satu dilema. Okay, contoh situation and ethical dilemma. Imagine you are a manager and visit a factory owned by an affiliate in Colombia and discover the use of child labor in the plant. Okay, you are told that without the children's income, their families might go hungry. If the children are dismissed from the plant, they will likely turn to other income sources, including prostitution or street crime. What should you do? Make a fuss about the immorality of child labor or look the other way? Yang ini sebenarnya macam banyaklah kan child labor ni. Disebabkan oleh especially negara yang third world country, negara yang susah, negara yang tak ada teknologi advancement, negara yang tak ada pendidikan yang good education facilities to the dia punya country kan. So anak-anak terpaksa bekerja untuk menampung kehidupan kan. Tapi sebenarnya dekat negara kita ataupun negara ada advanced ataupun developing economy, child labor sebenarnya tak boleh against the labor policy lah. Tapi untuk third world country, child labor ni okay. So itu yang dilema yang kita might face lah kalau kita bekerja di luar negara nanti. So apa yang you akan buat? Okay. Kalau you kantoi kan pasal budak ni, child labor ni, nanti dia akan kehilang tak ada sumber pendapatan dan dia akan buat pula benda lain, benda yang mengarut pula kan. So you nak biar je dia bekerja child labor ni kan. So
Actually, the best approach would be to advocate for an ethical solution that address the underlying issues of poverty while ensuring the children's right and dignity are upheld. This would require a commitment to long-term solution rather than temporary fixes, fostering a more sustainable and ethical business environment. So kalau kes macam ni memang kita kena ambil solution yang fikir dalam jangka masa yang panjang lah. So banyak pihak yang akan terlibat untuk yalah sebab bila melibatkan child labour ni of course dia melibatkan poverty issue lah. Yang mana isu kemiskinan yang sangat miskin lah yang mana anak-anak terpaksa bekerja kan. Jadi macam mana nak solve this poverty issue ni, mungkin banyak pihak yang akan terlibat lah. Kenapa terjadinya isu poverty ni? Kenapa pendapatan tak sama rata? Kenapa ada yang sangat miskin? Kenapa ada yang sangat kaya? Mesti ada something wrong against the throughout the value chain tadi itulah. Okay. Okay, kita dah masuk on the pyramid of ethical behavior. So, kita ada comply with local law and regulation at the bottom of the pyramid. And then employ high ethical standard in the middle. And also progressive M&E emphasize social and economic goals through corporate social responsibility at the top of the pyramid. Okay, so yang mana yang paling mustahak adalah we need to comply with the local laws and regulation. Kenapa saya mention local law and regulation? Sebab apa? Sebab setiap negara berbeza dia punya laws and regulation dia. So, kalau you datang ke negara Jepun, you kena follow undang-undang Jepun. Kalau you datang ke negara Malaysia, you kena follow undang-undang dekat Malaysia lah. Itu yang paling penting, paling basic. Okay, lepas tu barulah kita employ high ethical standard within our company dan juga kita akan emphasize on social and economic goals through corporate social responsibility. So these are the pyramid lah. Yang paling bawah sekali, yang paling penting, paling mustahak sekali adalah you need to comply with local laws and regulation, and then barulah you practice good ethical behavior, and then barulah kita akan give back to the society through corporate social responsibility. Okay, kita dah masuk on the intellectual property ataupun kita panggil sebagai IP. So apa yang dimasukkan dengan IP, intellectual property, refers to ideas or work created by individual or firm and include a variety of proprietary intangible assets. Discovery and invention, artistic, musicals and literary works and words, phrases, symbols and design. So benda-benda yang kita panggil sebagai intangible asset. Okay. Intellectual property right are the legal claim through which proprietary assets are protected from unauthorized use by other parties via trademark, copyright and patents. Okay. So kalau kita ada cipta sesuatu benda, kita kita buat innovation ke, kita discover something ke kan, artistic, music, anything, kita kena dapatkan hak intellectual property lah, intellectual property right. Yang mana orang lain dah tak boleh dah nak gunakan kita punya idea kita ni lah. Ataupun kalau nak guna kena bagi kredit kepada kita. Sebab ini untuk mengelakkan daripada orang lain tiru kita punya idea, tiru kita punya innovation, tiru kita punya invention. Okay, so kita ada trademark, copyright dan juga patent. Okay, so apa beza dia? Untuk trademark ni adalah distinctive sign and indicator that firm use to identify their product and services. Trademark ni macam apa yang kita nak kenalkan company kita dengan simbol apa. Contohnya macam kalau Nike dah ada tanda swoosh tu kan. Lepas tu kalau McDonald ada M, lepas tu Starbucks ada gambar perempuan yang Dewi tu kan. Contohlah, itu adalah contoh trademark. So orang lain dah tak boleh dah pakai trademark kita tu. Okay. And then kita ada copyright. Copyright grant protection to the creator of art, music, book, software, movie and TV show. Okay. So biasanya copyright ni untuk yang melibatkan benda-benda kesenian lah. Okay.
Dan kita ada juga patents. Okay, patents confer the exclusive right to manufacture, use and sell products or processes. So patent ni lebih kepada produk dan juga processes. So kalau kita ada cipta sesuatu yang baru of the product dan juga processes, kita cuba patentkan dia so that orang lain takkan guna kita punya patent lah. Tapi kalau nak guna kena bagi kita kredit. Okay. So intellectual property right are not guaranteed in much of the world. Okay. Law enacted in one country are enforceable only in that country and confer no protection abroad. So walaupun kita dah ada kita punya IP right dekat negara kita, tapi bila kita pergi ke luar negara, IP right tu dah tak terpakai dah sebenarnya. Ataupun mungkin kita boleh try to apply IP right dekat negara luar, for example kan, untuk ni lah. Sebab nak cerita pasal intellectual property ni, saya come across with something yang saya baca sebelum ni. Macam yang kita tahu, tongkat ali ni memang terkenal dekat Malaysia kan, ataupun di sekitar Asia Tenggara lah. Tapi sebenarnya bila kita tengok pattern of the tongkat ali ni been patented by the company based in US. So US company dia patent kan tongkat ali ni. Nampak tak jahat ke tak jahat tu. Sebabnya orang kita tak tahu kan. Orang kita tak tahu. Tak ada kesedaran tentang nak patentkan benda ke apa ke. So orang dia tahu. Dia cepatlah patentkan that tongkat ali tu. So tongkat ali tu dah patentkan di bawah US company. So tu contohnya lah untuk intellectual property. Okay, yang ini pula kita ada chart. Okay, bar chart. Okay, top counterfeit commodities seize US borders in 2023. So yang paling yang paling banyaknya adalah wearing apparel lah. Okay, followed by handbags, footwear dan juga watches and jewelry. So intellectual property infringement, piracy and counterfeiting lah. Okay, which is unauthorized reproduction or use of copyrighted or patented work for financial gain. So kalau kita tengok kat sini, pada tahun 2023 yang paling banyak barang most counterfeited goods are watches, jewelry, handbag and wallet, apparel and footwear, consumer electronic and pharmaceuticals. Okay. So benda-benda ni yang paling banyak dan counterfeited and pirated product traded internationally expected to reach 2 trillion annually. So betapa banyaknya barang-barang yang telah diciplak okay, by company dia sehingga melibatkan 2 trillion dollar. So banyaklah nilai dia kan. Okay. Okay, kita masuk on the piracy and counterfeiting effect. Tadi kita dah tengok dia punya statistik dia now. Kita tengok on the definition dia, piracy and counterfeiting effect. So in terms of the international trade, it affect of export of legitimate product must compete with trade in counterfeit goods. Okay, so apa impact dia dari segi produk authentic, dia kena compete pula dengan counterfeit goods kan. Contoh counterfeit goods ni jual murah-murah dekat depan kedai yang jual authentic produk tadi kan. So kadang-kadang orang tengoklah sama je yang kat luar dalam, beza sikit je. Bolehlah kita beli yang kat luar ni for example kan. So itulah kesannya. Okay, in terms of the direct investment, firm must avoid countries known for widespread intellectual property violation. So in order to protect you punya produk, okay, try untuk avoid lah country yang tak pakai, yang tak menggunakan intellectual property ni lah. Okay, and then company performance might in terms of the sale, profit and strategy will be harmed. Then in terms of innovation, company avoid doing research and development where piracy is common. So kadang-kadang dia ni macam kita rasa down lah. Kita dah penat-penat cipta, kita dah penat-penat buat R&D kan. Senang je orang lain boleh ciplak kita punya produk. So R&D ni akan semakin lama semakin
menurun lah dia punya rate dia. Okay. And then in terms of the tax revenue, pirate usually don't pay taxes. Sebab yang selalu yang kenakan tax ni adalah company yang asal ni lah. Kan? So these are the impact of piracy and counterfeiting. Impact towards international trade. Kalau dari segi exportnya, export authentic product kena compete dengan counterfeit goods. Kalau dari segi investment, kita akan cuba elakkan negara-negara yang banyak intellectual property violation tu lah, kita cuba elakkan. So, kita tak nak lah terlibat dalam piracy and counterfeiting ni kan. Company performance pula akan terjejas, dan in term of innovation pun akan semakin, dari segi R&D pun akan semakin menurun, dan juga tax revenue pun akan semakin berkurangan lah sebab pirate tak bayar tax pun. Okay. Criminal activities often linked to organized crime. So in term of the natural environment, intellectual property violators disregard environmental standards, and also national prosperity and well-being. Ultimately, job prospect, prosperity and moral standard in affected nation are harmed. So ini adalah kesan-kesan in term of the piracy and also counterfeiting impact towards country. So besarlah, banyak impact dia. Mungkin kalau kita tengok kesan dia dari segi mungkin bagi choices kepada orang yang tak mampu nak beli barang-barang yang mahal kan, tapi sebenarnya kesan dia sangat besar kepada seluruh negara itulah. Dia ada sama ada kesan dari segi mikro dan juga makro perspektif. So kalau dari segi mikro tu within the internal, in term of the company performance, in term of the product pricing, cost of the doing business, lepas tu in term of the quality of the product kan, akan akan affected lah dengan juga counterfeiting ni. Okay. So contohnya kat sini saya nak baca sikit case dekat Kenya. Okay, Kenya dia counterfeit batches of the medicine. Nama medicine tu Zedolam. Okay, medicine Zedolam were distributed to patients receiving treatment for HIV or AIDS. So nearly about 3,000 people failed to receive appropriate therapy, resulting in increased illness in life-threatening condition. So dekat Kenya ada company yang counterfeitkan ubat. Okay, ubat bernama Zedolam. Mungkin ubat Zedolam ni dia mungkin harga dia mahal. So company ni dia cuba untuk ciplak ubat tu dan menyebabkan kesan pemulihan kepada 3,000 orang gagal. Fail lah. Okay. So bila gagal, penyakit lain pula datang kan. So itu yang bahayanya dengan counterfeit ni sebenarnya. Lepas tu especially bila you cuba untuk ciplak benda-benda yang melibatkan macam nyawa kan, macam ubat, so bahayalah. Okay. Next kita masuk on the CSR, Corporate Social Responsibility. CSR, where operating a business to meet or exceed the ethical, legal, commercial and public expectation of customers, shareholders, employees and communities. Okay. Yang mana kita untuk CSR ni, maknanya kita bekerja operating a business to meet or exceed the ethical, legal, commercial and public expectation of customer, shareholders, employees and community. Maknanya company tu bukan setakat nak dapatkan benefit ataupun profit within the company, tapi kita cuba give back to the society, sebab yang bagi profit kepada company, yang bagi sale kepada company adalah customer, society nearby dia kan. So kalau orang tak beli produk dia pun, dia tak dapat sale, dia tak dapat untung kan. So itu yang kita try to conduct within the corporate social responsibility, CSR, yang mana kita akan will give back to the society. Okay, so dalam masa sama kita macam protect the nature, kita membantu society kita, macam tu. Itu yang kita panggil sebagai CSR. So CSR help recruit and keep good employee. Okay, can help differentiate the firm and enhance its brand, cut costs as when the firm reduce packaging, recycle, cut energy usage and minimize waste in operation.
and also help the firm avoid in increased taxation, regulation or other legal action by local government authority. So bila company buat CSR, kita boleh kurangkan sebenarnya tax yang kita akan bayar kepada negara itulah. Okay. Dan bila kita buat CSR sebenarnya kita dapat good image, so we can recruit and keep good employees. So dalam masa sama pekerja kita pun rasa macam berkatnya kerja dengan company ni kan, sebab company ni banyak buat CSR, banyak tolong orang. Okay. Dan juga bila kita buat CSR ni kita boleh reduce the cost lah. Yang mana kita cuba guna balik, recycling balik barang-barang yang kita pernah pakai sebelum ni, dan kita akan cut energy usage contohnya kan. So benda ni akan mengurangkan cost. Okay. So bila mengurangkan kos, membantulah company. So sebenarnya baguslah bila kita conduct the CSR. So CSR implies a proactive approach to ethical behavior in which firms seek to not only maximize profit but to optimize them while benefiting society and the environment. So kita bukan setakat target to maximize the profit sahaja, tapi kita akan optimizekan profit tu. Maknanya kita akan gunakan profit tu bukan setakat kepada company tapi kepada keseluruhannya. Okay. Okay, setting for CSR. So from this exhibit, illustrate CSR in various settings, implying a thoughtful approach to diversity, recruitment, salary, safety, health and working condition. So kita tengok ada beberapa setting yang boleh kita buat CSR. Setting for CSR lah, kita ada marketplace, community, workplace, environment. Maknanya kalau company tu nak buat CSR, dia boleh pergi ke mana-mana setting lah. Maknanya ikut sama ada nak kepada marketplace ke, kepada community ke within the workplace ke ataupun environment. So contoh untuk kalau company to go for the marketplace setting, that means the marketplace CSR emphasize company interaction with customer, competitors, suppliers and distributors. So maknanya company yang go for the marketplace setting ni, dia akan fokus kepada customer, competitors, suppliers, distributors. So dia akan cubalah buat product development, marketing, advertising, and also akan membantulah in term of the relationship between suppliers and also distributors. So kita tengok pula kalau dari segi community. Okay, community ni kita akan buat aktiviti benefit to the community and society including employee volunteering program and philanthropy. So contohnya kalau UMK banyak jugalah buat community service. Kita antaranya macam kita akan collect benda-benda recycle, dan juga kita collect minyak terpakai, dan juga kita ada juga projek tanam pokok bakau contohnya kan. Tu in term of the community lah. Dan juga in term of the environment, environment tu yang projek tanam bakau tadi, projek pembersihan pantai, kita tanam banyak pokok-pokok kan, sebab kita dah along the way kita punya company tu kita banyak macam menggunakan natural resources, kita banyak tebang pokok ke contohnya kan, tapi kita boleh je nak tanam balik. Okay. So ini yang contoh-contoh yang setting yang kita boleh buat corporate social responsibility lah. So kalau dekat workplace ni, dekat dalam company tu pun boleh buat. Nah. Okay, so untuk workplace ni pun company ada boleh juga buat CSR dia, yang mana membantu employees, membantu supplier ke, membantu distributors ke, banyaklah aktiviti yang diorang boleh buat. Give benefit back to the society. Okay. So ini contoh company yang good with CSR lah. So nanti yang ni you boleh baca sendiri. Saya ambil contoh kat sini macam GSK. Okay, GlaxoSmithKline. United Kingdom punya company. It is a pharmaceutical, so devote much R&D to poor country ailments such as malaria and tuberculosis
was first to offer AIDS medication at cost. Okay, so ini yang dia nak bantulah, bantu negara yang third world country ni dari segi to help fight disease like AIDS lah, for example. Okay, lepas tu India, kita ada company Hindustan Unilever. They provide microfinance training and training to 65,000 poor women to start their own wholesale firm, doubling their income. So ni antara benda-benda yang kita boleh buat lah. Okay. Okay, so next kita nak masuk on the diversity, equity and inclusion. Kita panggil sebagai DEI, diversity, D, E, equity, I, inclusion. Okay, apa ni DEI ni? Okay, it's a conceptual framework that aims to promote fairness and participation by all variety of people in the workplace, particularly target population that were historically underrepresented or subject to discrimination. Okay, yang ini maknanya kita nak promote fairness and participation by all variety of people. Maknanya bila kita bekerja ni, kita akan cuba macam treat everyone equal. Kita tak ada macam bias, kita tak ada macam nak pandang rendah towards certain group. Okay, ini yang kita nak cuba sampaikan dalam sesebuah company tu. Cuba ada diversity. Contohnya macam dalam company tu kalau boleh, contohlah Malaysian company kan, kalau boleh kena ada cubalah ada ambil 3 bangsa yang major lah. Contoh bangsa Melayu, India, Cina, dan juga ambil bangsa daripada Sabah dan Sarawak for example kan. Itu yang kita panggil sebagai diversity lah. So kat sini kita tengok the definition of diversity refers to the many ways in which people vary based on gender, race, sexual orientation, nationality and other characteristics. Okay, so try to have diversity as much as you can in the company. Tak adalah nanti contohnya macam dalam satu company tu orang Melayu je kan, dalam satu company ni orang Cina je. So kena ada diversity supaya kita macam sebenarnya kan dalam masa yang sama bila kita ada diversity ni, contohnya bila ada perayaan, contohnya perayaan Chinese New Year kan, so Chinese worker boleh bercuti dan ada races boleh replace kan for example. So itu yang bestnya, dan juga kita boleh macam saling tukar pendapat, kita boleh macam share knowledge yang kita tak tahu kan. Okay, then kita tengok equity refer to the fair treatment of all people including fair access to opportunity and advancement. So equity ni maknanya fair treatment kepada semua orang. Kalau tadi diversity ni maknanya kita kepelbagaian bangsa orang dalam company kita. Equity ni kita cuba fair untuk semua orang. Maknanya kita jangan macam leader kena lelaki sahaja. Tak boleh lah macam tu kan. Kalau boleh je nak jadi leader. For example, okay. Kalau contohnya kalau orang perempuan banyak dapat kelebihan cuti kan. Orang lelaki pun nak juga cuti for example. Itu yang kita panggil sebagai equity. Tapi dalam Islam sebenarnya leader sebenarnya seeloknya lelaki. Ada sebabnya lah kenapa leader kita pilih lelaki kan. Tapi walaupun leader tu lelaki, tapi kita jangan menidakkan peranan wanita dalam company. Maknanya kena ada fair lah, walaupun leader tu lelaki, tapi still kita kena hormat wanita yang bekerja dalam company kita. Kita kena accept dia punya opinion, accept dia punya apa yang dia punya complain ke, anything that she want to share with us lah for example, okay. And then inclusion, I, okay, is the extent to which individual feel they belong, valued and can make meaningful contribution in an organisation. Inclusion ni kita rasa macam kita a part of that company tu. Kita tak rasa isolated pun. Kita tak rasa kita ni dipulaukan ke kan. So diversity ataupun DEI konsep ni sangat-sangat penting dalam sebuah company to harmonize all the relationship with all parties in that organisation. So kena ada diversity, kena ada kepelbagaian pihak. Dari segi lelaki dengan perempuan kena balance. Jangan lelaki saja ramai, perempuan sikit kan. Tapi sebenarnya it depend on the industry jugalah kan. Kalau industri macam oil and gas tu memang ramai lelaki sebab dia sangat berisiko kan. Tapi kalau perempuan tu layak boleh je.
nak bekerja kan. So equity refer to fair treatment to all. Dan inclusion tu adalah feel they belong. Maknanya dia a part of the company, dia tak rasa isolated, dia tak rasa dia suara dia tak didengari. Okay, so tu adalah inclusion, DEI. Okay, despite enormous global diversity, in many nations, there remain a strong tendency toward discrimination based on gender, race, ethnicity, and sexual orientation. Certain groups are underrepresented in management and decision making. Okay, so example here in North America and Europe, corporate leadership tends to be white and male. So ini yang macam normal lah sebelum ni, normal practice lah. Yang mana corporate leader biasanya orang putih dan lelaki. Biasanya yang black, yang golongan black ni biasanya akan belakang lah. Ini yang kita tak nak lah sebenarnya. And in 2023, the chief executive officer in the world's largest 500 multinational enterprise, women constituted only 53 and black people only 6. So daripada 500 ni, okay, hanya 53 sahaja perempuan dan 6 orang adalah negro. Okay. So yang ini yang kita kalau boleh kita cuba nak elakkan lah, yang mana kita cuba bagi fair and square treatment kepada semua orang. Alright. Okay. More on the DEI. DEI has a relatively unique character in the M&E because of the various countries where the firm operates and the differing nationality and other group is higher. Firms that employ widely diverse people may encounter difficulty in communication and achieving mutual understanding because individuals from different culture experience reality in distinctive ways. Sophisticated M&E commit to DEI and carry out training, hiring and other activities to promote diversity, equity and inclusivity. Okay. So sebenarnya memanglah macam bila fikirkan cubalah ambil pelbagai negara, pelbagai bangsa bekerja dalam negara company kita ni sebenarnya kan. Tapi sebenarnya banyaklah dugaan dan cabarannya sebab setiap daripada mereka itu adalah come with different culture, different practice, different value kan. So apa yang kita boleh buat adalah kita try untuk bagi keep on continuous give training kepada pekerja and cubalah share knowledge dengan diorang, okay, cuba bagi diorang faham about the corporate culture, okay. So DEI policy cultivate a platform for psychologically safe workplace, combating discrimination, embracing different group of employees, and also valuing cultural diversity as a resource for learning or improving firm effectiveness. So sebenarnya macam saya cakap ni, bila kita macam bekerja multi-racial, kita lebih terbuka, kita lebih banyak sebenarnya idea yang kita dapat, konsep kita dapat sebab setiap race tu ada dia punya keunikan dia yang mana kita boleh get dia punya idea, absorb dalam kita punya plan for example kan. So kalau you pun cubalah lepas ni kan kalau ada group work kan, cuba bekerja dengan multiracial people. Ada student Melayu, student Cina, student India, cubalah kan. Kalau tak cuba tak tahu. So kita boleh lebih faham. Lebih banyak idea ke kan. So itu yang kita nak cuba terapkan dalam DEI. Okay, benefit dia. Apa benefit dia bila kita amalkan DEI ni? Diversity, equality dan juga inclusion tadi. The first one is hire and return superior talent and other employees. Okay. Dari segi employees tu kita akan dapat pekerja yang bagus lah sebab kita hire multiracial ni kan. And then make highly effective decision. Decision pun kita ambil kira dari segi pelbagai perspektif, bukan setakat perspektif dari golongan contoh bangsa Melayu sahaja, tapi perspektif dari bangsa Cina, bangsa India pun kan. So kadang-kadang benda-benda kita macam tak terfikir macam kan. Kita nampak yang ni je. So bila kita macam ambil pelbagai bangsa, kita lebih terbuka lah
decision kita tu. And then drive employee motivation and satisfaction. Okay. Enhance creativity and meet customer need in diverse market. Okay. Respond to the variety of challenges M&E typically face and also create a better overall image of the firm. Okay, so banyak sebenarnya. Memanglah ada cabaran dia dari segi kita nak managekan orang bekerja, multiracial people ni to work in one places memang ada cabarannya. Tapi benefit dia lebih banyak lah berbanding cabaran tadi tu. Okay. Alright, kita nak masuk sustainability. Okay, tadi kita dah masuk corporate social responsibility, ethical kita dah masuk. Yang ni kita nak masuk on the sustainability. Where meeting humanity's need without harming future generation. Tu yang you kena pegang. Kita cuba memenuhi kehendak human tanpa menjejaskan future generation. The sustainable firm pursue 3 type of interest. Okay, so kita ada economic interest, refer to the firm economic impact on the locality where it does business, such as regarding job creation, wages and public works. Okay, ini in term of the economic interest. Maknanya sustainability ni ada 3 perspektif lah yang kita boleh tengok dari segi ekonomi, yang mana kita cuba create job dan juga bagi amount of wages yang sesuai dan juga public work. Okay. Dan yang kedua adalah social interest, refers to how the firm perform relative social justice such as avoiding the use of child labour, sweatshop as well as providing employee benefit. Yang ni dari segi social, maknanya kita cuba untuk be good to the society lah. Maknanya try to avoid child labour, try to avoid sweatshop. Sweatshop ni macam situasi yang tak selesa lah, yang mana pekerja tu bekerja dalam keadaan berpeluh-peluh, panas, tak ada pengudaraan yang baik. Tu sweatshop kita panggil. Dan juga provide employee benefit. Dan yang ketiga adalah in term of the environmental interest. Refer to the extent of the firm impact and harm to the natural environment. Tu yang saya cakap tadi, mungkin kita boleh adakan program tanam pokok, ataupun kita boleh banyakkan pokok-pokok dekat bangunan for example. Okay, itu untuk dari segi environmental interest lah. Okay, these are example of sustainable practice. Contoh-contoh sustainable practice kita ada. Sekejap. Okay, so contoh untuk sustainable practice kita ada beneficial agricultural practice that do no harm. Okay, maknanya walaupun kita mungkin company kita ni memang banyak nak kena banyak pakai natural resources, macam kena banyak tebang pokok for example kan. Tapi bila kita dah tebang pokok tu, kita kenalah tanam semula. Itu yang kita panggil sebagai beneficial agricultural practice that do no harm. Kita dah tebang, kita tanam balik. Itu je, simple je praktisnya. Itu yang kita panggil sebagai sustainable practice. Bukan setakat dah tebang, biar dia tak ada apa-apa kan. Dia ada kondo macam tu je. So kena tanam semula lah. And then in terms of the water conservation, clean water is scarce worldwide. So kita contoh macam company yang produce minuman ringan contohnya kan, dia banyak menggunakan air. So bila dia banyak menggunakan air, kadang-kadang penggunaan water consumption terlampau tinggi. So kita apa yang kita boleh buat, company tu boleh je nak macam recycle balik air tu, treat balik air. So kita boleh guna semula air yang dah kotor tadi tu, kita treatkan dia, boleh gunakan balik semula. Tu dalam water conservation lah. And then kita ada air quality protection, maknanya nak lepaskan gas ke asap ke, kena tapis dulu. Okay. And then reduce energy and fuel consumption. So instead of using petroleum, mungkin kita boleh gunakan electric energy for example. Kita boleh gunakan solar kan. Increase use of solar and wind energy. Contohnya lah.
And then improve work processes that improve sustainability, reduce cost, and support the natural environment. Okay, so untuk macam beneficial agricultural practice ni apa yang kita boleh buat? The appropriate use of crop rotation and natural pesticide improve the quality of crops grown and preserve land for use by future farmer. Maknanya kita boleh buat crop rotation. Contohnya sebelum ni kita dah tanam pokok getah. Contohlah pokok getah. Kita dah tebang pokok getah tu, kita tanam pokok lain pula. Pokok getah kita tanam belah sana pula, for example. So bila ada crop rotation tu, kita sebenarnya tanah tu dia jadi semakin banyak dia punya nutrien lah sebenarnya. Dan juga kita akan cuba menggunakan natural pesticide. Sebab natural pesticide ni tak harm kepada natural environment. Okay, so in term of the water conservation tadi, macam saya dah bagi contoh, kita boleh merawat semula air yang kita dah pakai untuk kita gunakan balik air tu. Okay. Then dan lain-lain tu macam inilah yang saya dah cerita tadi. So kita pergi ke next. ESG. Okay, ESG stand for the environmental, social and corporate governance, which is a set of standards for the natural environment, society and how firms manage themselves. ESG standards are used by socially conscious investors to screen potential investment in M&E. ESG aim to encourage companies to create value not only for customer but also for all organizational stakeholders, including employees, investors, and society in general. Many firms report on how their activity meet ESG standard. So ESG ni dia relate jugalah dengan ESG ni dia practice on the corporate social responsibility lah, yang mana it involve with the environmental, social dan juga corporate governance. Okay, example, M&E should report their environmental impact. For example, greenhouse gas emission, biodiversity loss, pollution, energy use, and also water management. And then in terms of the social impact, employee safety, working condition, diversity, equity, and inclusion, and also in terms of the governance, the quality of governance for addressing such issues, as well as preventing bribery and corruption. So key ESG challenges include how to measure diverse standards and how investors can verify if firms truly satisfy the ESG benchmark they claim to meet. Companies that excel in ESG include Nestle and L'Oreal. Okay, kenapa Nestle and L'Oreal ni excel in ESG? So saya baca sikit kat sini. Nestle, one of the world's largest food and beverage company, does an excellent job in setting, meeting, and reporting ESG targets. Their good food, good life vision permit their various campaigns to encourage customers to make nutritious choices. Nestle emphasized creating responsible supply chain for sourcing cocoa, coffee, and other food products, which include not using child labor. Okay, so product use recycled packaging and factories employ renewable energy. So maknanya in term of the ESG practice dekat Nestle, in term of the environment, Nestle ni dia tak ambil apa ni? Okay, in term of the environment, Nestle dia menggunakan recycle packaging dan juga dia menggunakan renewable energy. Maknanya dia menggunakan tenaga solar and so on. Itu untuk environment. Dan in term of social, dia avoid using child labor. Maknanya dia cuba ambil cocoa ataupun kopi daripada supplier yang tak menggunakan child labor. Then in term of the governance, dia akan pastikanlah dia ada good vision. Vision dia good food, good life. Yang mana dia bukan setakat produce good food, tapi dia juga pastikan orang dapat quality of the food lah. So tu contoh company yang apply ESG yang mengambil kira in term of the environmental, social dan governance dalam dia punya business. Okay, itu untuk Nestle. Okay, L'Oreal pula. L'Oreal ke L'Oreal? L'Oreal. Okay. L'Oreal, the cosmetic firm, has incorporated a bold agenda for ESG goals.
Cosmetic production use lots of water, a scarce resource in the world. Macam kita tahulah, air ni dah semakin lama semakin sedikit lah. Okay. L'Oreal ambitiously manage their water usage across its supply chains. The firm use primarily recycled water in its industrial processes, reducing water usage in its plant and distribution center. So L'Oreal ni dia dari segi water consumption tadi tu lah, yang mana dia akan menggunakan apa dia cuba reduce water usage dengan menggunakan recycled water. Ini contoh company yang implement ESG, Environmental, Social and Corporate Governance dalam bisnes dia lah. Okay, more example, Foxconn. Okay, workers at an electronic factory in China. Okay, Foxconn is a leading supplier to Apple. Okay, following charge about poor working condition at Foxconn plant, Apple and Foxconn took steps to improve the working environment. Mungkin sebelum ni working environment dekat Foxconn tak sesuai ataupun not good to the employee. So apa yang diorang buat, diorang cuba untuk improve lah dia punya working environment supaya pekerja Foxconn ni selesa. Foxconn ni dia supplier kepada Apple lah. Okay, more example of Coca-Cola. Okay, as water grows scarce in much of the world, some multinational firms are conserving their use of these critical resources. Coca-Cola, a major water consumer, conducts a water sustainability program to address shortages in India. Okay. Okay, ini pula adalah statistik of air pollution in selected cities. Okay, so kita tengok yang paling tinggi air pollution adalah di Pakistan. Okay, followed by India, Bangladesh, Egypt. Okay, yang paling less air pollution adalah Australia, Canada, Finland, UK, France. Okay. Okay, corporate governance. Last lah dalam topik ni adalah corporate governance is the system of procedure and processes by which corporations are managed, directed and controlled. Okay, it provides the means through which firm undertake ethical behavior, CSR and sustainability. Okay, so corporate governance ni akan memastikan company tu conduct in a good behavior, practice the CSR and also maintain the sustainability. So corporate governance ni lah yang akan manage, yang akan direct, yang akan control lah. Okay. Implementing appropriate conduct is challenging for M&E, especially when operating in many countries. A complicating factor is the use of third-party suppliers and contractors, some of whom may behave badly. So problem dia adalah third party tu lah. Contohnya macam kita dapatkan supply koko daripada negara African countries kan. Tapi sebenarnya koko tu menggunakan child labor. Tu benda yang kita tak boleh nak kontrol sebenarnya. Tapi kita boleh je macam buat macam Nestle buat yang mana kita ambil koko daripada company yang tak menggunakan child labor for example kan. Tu in terms of the corporate governance lah. Yang mana kita akan pilih company yang good in ethical, good in CSR, good in sustainability for example. Okay. Okay, ethical standard for corporate governance. So ada lima approach. Okay, ada 5 approach yang corporate governance boleh buat. The first approach is utilitarian approach. So this approach argue the best ethical action is the one that provide the most good or the least harm. It produce the greatest balance of good over harm to customer, employees, shareholders and the community and the natural environment. So utilitarian approach ni dia fokus kepada best ethical action. Okay. So second approach is the right approach. This approach instruct the decision maker to choose action that best protect and respect the moral right of everyone involved. Okay, so right approach ni dia pilih mana yang terbaik, mana yang the best action to the people involved. Okay, so tak kisahlah mungkin walaupun dia best action, it might be unethical. Okay, so tu beza dia antara utilitarian dan juga right approach. Kalau utilitarian dia memang pilih ethical approach. Walaupun ethical approach tu mungkin
tak bagus. Contohnya macam child labour kan. So dari segi etikalnya kita akan report lah child labour tu. Tapi nanti budak tu tak bekerja dan keluarga dia tak ada duit for example kan. Itu untuk utilitarian approach lah. Kalau right approach, apa yang terbaik kepada parti itulah yang involved. And then yang ketiga, third approach is fairness approach. So this approach advise that everyone should be treated equally and fairly. So kita akan bagi sama rata. Walaupun orang tu usaha lebih, tapi mungkin kita nak bagi, tak nak bagi jurang sangat, so kita akan bagi fair kepada semua. Contohnya kalau dia usaha lebih pun, dia akan dapat lebih sikit, for example. Tu untuk fairness approach lah. And then common good approach, this approach suggests that action should be based on the welfare of the entire community or nation. Yang ini lebih kepada welfare lah. Kita tengok apa yang terbaik kepada community, apa yang kita nak bagi, apa yang kita nak bagi, apa yang kita nak protect kepada community. Okay, it asks which action contribute most to the quality of life of all affected people. Mana yang lebih memberi kebaikan lah. Okay. And then virtue approach. This approach advocates that ethical action should be consistent with the certain ideal virtue that provide for the full development of our humanity. The most important virtue are truth, courage, compassion, generosity, tolerance, love, integrity and prudence. So ni berdasarkan nilai-nilai lah, nilai-nilai murni. Okay. So sebenarnya kelima-lima approach ni adalah might be conflicting against each other lah. Okay. These five approach may conflict with each other. Different culture have different ideas of ethics, morality, human right, and standard of right and wrong and ethical dilemma are inherently complex. So while the approaches may not provide adequate guidance in determining the best course of action, they are useful in guiding ethical decision and more often than not lead to similar solutions. So kalau you tengok dekat sini, setiap approach ni dia macam dia ada dia punya priority dia. Macam yang utilitarian dia fokus on ethical action. Kalau right approach dia fokus on the right action. Fairness give fairness to everyone. Common approach dia bagi welfare to the community. Virtue approach dia ada nilai-nilai standard dia. Okay. So at the end of the day, this solution, this approach akan lead to the similar solution. At the end of the day, setiap approach ni, okay, dia akan memberi solution yang mana akan memberikan kebaikan juga. So tak kisahlah yang mana-mana satu approach pun yang you akan amalkan dalam company. Tapi at the end of the day, setiap solution ni kita yakin akan memberikan kebaikannya. Sebab sebenarnya kita tak boleh nak macam nak strict to one approach sahaja. Sebab setiap negara berbeza, dia punya culture dia berbeza, dia punya value dia kan. Kita dah belajar sebelum ni. So kena tengok kesesuaian yang mana yang boleh lah. So dia relate dengan ethical dilemma tadi juga. Okay. So macam yang case ethical dilemma tadi, kalau child labour tu, you nak gunakan yang mana? Utilitarian approach ke, right approach ke, fairness approach ke kan? So setiap keputusan yang you buat tu ada pro and cons dia. Okay. So benefit of corporate governance, enhance brand recognition, company image and reputation, more effective employee hiring, retention and commitment. So it might lead to increased productivity, operational efficiency, profitability. Benefit from government and so societal impact. So bila kita practice good corporate governance, maknanya kita bukan setakat company tu, yelah, kadang-kadang bila kita dengar dekat business news kan, keuntungan dia sebanyak berapa juta bilion kan. Tapi sebenarnya kita nak dengar juga apa yang ethical standard, ethical practice yang dia buat, apa CSR yang dia dah share dengan community, apa sustainability approach yang dia dah practice kan. So itu yang penting dalam corporate governance lah. So bila ada tu, of course dia punya brand dia semakin meningkat, enhance recognition, company image dia bagus, reputation dia bagus kan. Okay. Embracing ethical behavior, build capability to enhance the firm contribution to the local community and global environment, ensure diverse voices by creating organizations that employ managers and workers from around the world, develop closer relation with foreign stakeholders to understand their needs and jointly develop solutions,
train manager in global CSR principles and integrate those into manager responsibility, and also develop global CSR standards and objectives, and that are communicated and implemented across the firm worldwide. So apa yang kita akan dapat lah bila kita mengamalkan ethical behavior. Okay, so these are the framework for making ethical decision. Macam yang ini bila you hadapi ethical dilemma tadi tu lah. First you need to identify problem, and then you need to examine the fact, okay, and then create alternative, and then implement this action, and then last but not least is evaluate the results. So these are the process lah in order to making ethical decision. The first one, kita akan tengok apa problem dia, apa isu dia, okay. Is there something wrong? Is an ethical dilemma present kan? Lepas tu examine the fact. Tengok apa fakta-faktanya, apa kita cuba interview the relevant people. Kita cuba dapatkan nature, situation, okay. Siapa yang terlibat. Lepas tu kita akan listkan lah alternatif, okay. Yang boleh kita buat, yang pastikan alternatif tu within the legal compliance, okay, mematuhi peraturan, dan kita akan initiate the best option. The best option ni ikut approach yang tadi tu. Macam mana nak pilih best option? Ikutlah you approach yang mana. Okay. And then kita akan evaluate lah sama ada kita punya tindakan tu betul ke tak. So nanti kita akan gunakan proses ni in order to make ethical decision. Alright. So in conclusion, it is paramount to incorporate ethical behavior, CSR and sustainability into firm mission, strategic planning, as well as its activity and operation. M&U value chain activity generate environmental issues and pose ethical dilemmas. The shareholder perspective has been broadened to include the stakeholder mandate. So bukan setakat fokus on the shareholder saja, but include stakeholder as well. Generating high return for investors must be accompanied by providing good jobs, supporting social causes in local communities, and going beyond legal requirement to minimize pollution and other negative effect of business. So kita bukan setakat nak dapatkan high return for the investors, tapi kena juga give back to the community by providing good job, support local community, kan? Lepas tu try to minimize pollution. Okay, for successful implementation of ethical practices, CSR and sustainability, firm must undertake a systematic approach of educating employees, suppliers and intermediaries alike. Okay, successes will foster a culture of appropriate worldwide behaviors. Okay, so I hope topik kita hari ini membuka minda you all supaya to have a good practical, good practice in term of the ethical behavior nanti. So dah masuk ke, mungkin you ada business you sendiri, sentiasa ingat, always practice ethical, always practice CSR, dan juga always practice the sustainability to give back to the society lah. Okay, so itu saja kelas untuk minggu ni, chapter topik ethicals ni. Thank you. Assalamualaikum. Okay, stop sharing.